Amukira ngeithi utukoyo wa tariki 31 ariguo muthenya wa muthia mweri-ini uyu wa Januari mwaka wa 2024 na igatho muno makiria ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV. Uyu ni Mutamburuko Wa Mohoro na ica ikuhi ni gukorwo ngikumenyithia maria mothe andikitwo matinda magikumathira na gukuhaririria no mbere ya tukinyite hau maya no mamwe ma maria tukuharirie. Maria tukuharirie mutamburuko-ini. This housing problem that these people are struggling with, it's not a new thing. It is in our manifesto as Azimio. They borrow it, but they don't know how to implement it. Utongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga kwendekithia kugia na mĩario ya kĩbũrũri ĩgiĩ mũtaratara ũrĩa mwega wa kũhũthĩka harĩ waki wa nyũmba cia raithia kiuga motaro moru kũrĩ president nĩmo marathararia tabarĩra ciake. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ kuga mũrimũ wa gũtunĩha maitho nĩ wambĩrĩirie gũtherema kaunti-inĩ ingĩ bũrũri-inĩ gũkũ aikari a Mombatha magĩtĩka gwĩthamba maitho na maĩ ma iria-inĩ marĩa marerĩkana nĩmo kĩhonia kĩa mũrimũ ũyũ. Ojoria garage-inĩ ĩmwe mwena wa Jua Kali gũkũ Nairobi gũtũngio hathara ya mamirioni ma mbeca thutha wa nĩnĩmbi cia mwaki kũmahobanĩria na gũcina indo ciothe iria irathondekagĩrwo kuo hwaĩ wa ira. Already have a bilateral relations with Haiti. All that needs to be done now is for Haiti to make a request to Kenya and the mission will go ahead. Na President William Ruto kuhinyiriria ati thirikari no iguthie na mbere na mubango wa gutuma maabitha 1,000 bũrũri-inĩ wa Haiti ona thengia wa igoti guteaniria mubango uyu. Mutawari witu na njĩra ya ciĩko nĩ Wagaki wa Muthoni, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Nĩ ngatho o rĩngĩ nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Na rĩu tũkĩambĩrĩria, mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩandĩkithĩtie kũgĩa na mĩario ya kĩbũrũri ĩgiĩ mũtaratara ũrĩa mwega wa kũhũthĩka harĩ waki wa nyũmba cia raithi, akiuga motaro moru kũrĩ president nĩmo marathararia tabarĩra ciake. Akĩaria wabici-inĩ cia kĩama gĩa PNU gũkũ Nairobi, Raila augĩte kuona rũhonge rwa ũcirithania nĩ rũrũgamĩtie andũ kũregwo igoti rĩa nyũmba, ihinda nĩ ikinyu thirikari ĩthikĩrĩrie mũingĩ wa bũrũri nĩguo gwethana na kĩhonia kana gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra. Mwandĩki witũ Mwaura wa Gunya nĩwe ũratũhingũrĩra na riboti ĩno. Igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 15 kuuma rĩrĩa kĩama gĩa PNU kĩombirwo rĩrehire hamwe atongoria ngwatanĩro ya Azimio la Umoja matongoretio nĩ Raila Odinga kũrĩa gwa thikũ ya kerĩ kĩrũmanĩrĩrio mokĩrĩire thirikari ya Kenya Kwanza makiuga nĩ ĩremetwo nĩ gũtongoria bũrũri. Odinga akĩhinyĩrĩria wathani wa President William Ruto na thirikari yake ũkoretwo ũthararĩte nĩ ũndũ wa gũkorwo akĩamũkĩra motaro moru kuma kũrĩ maabitha thirikari, ũndũ ũrĩa mũcũngĩrĩirie gũtũngio ũregani mũnene makĩria tabarĩra-inĩ itiganĩte cia thirikari ta ya waki wa nyũmba cia thogora mũbacĩrĩre. This regime is failing because of poor advice. Because of poor advice. So this is running around without any think tank. No thinking, just tutafanya hii tumeandika katika manifesto yetu, but nobody is thinking. This regime is moving like a blind person in the highway. It is very unfortunate indeed. Ũndũ ũyũ Odinga akiuga nĩguo tigĩte president atarĩ na wĩkio tiga kũng'ethanĩra na magoti thutha wa kũheana mawatho matiganĩte ma kũrũgamia tabarĩra ici nĩgũkorwo itathugundĩtwo wega kĩwatho rĩu akĩmũthingata gũkuruhania mũingĩ wa bũrũri tabarĩra-inĩ ici nĩguo gwĩthema ũng'ethanĩri ta ũyũ. Kama ni mambo ya project launching ya project ni zile zilifanywa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ndizo wanazunguka wakilaunch mara ya pili, mara ya tatu, wakirundia promises ya zile zingine watafanya mara ya 4. Hiyo ndio mzunguko tunaona. Na wakiendelea hivi wananchi wanaendelea kukasirika, ndio unaona kelele. Hiyo kelele hailetwi na mtu yeyote. Ni wananchi kuwa wamekosa sasa imani
iguru rio Odinga ni athingatite President William Ruto guthoma na uria thirikari ya President wa tene Mutigaire Mwai Kibaki atabanagia maundu ta guthie guthoma uria maundu mekagwo mabururi-ini mangi mbere ya kumatabania guku bururi-ini, gukuruhania muingi wa bururi hari utabania wa tabarĩra ici hamwe na mangi. Hiyo lugha ya upende usipende tulizika na katiba mkongwe. Hatutaki kusikia tena. Hatutaki tena kusikia mambo ya upende usipende. Hiyo ilienda na nyayo. Kwa hivyo sisi wa Kenya kama mnataka tufanye hii maneno, watu waketi chini. Let us have a proper dialogue, a national dialogue of how this program is going to be rolled, so people own it properly. Let people understand what you want to do. Atongoria ni mahinyĩrĩirie mũrũgamo wao wa gũthingatithia ũrũmwe gatagatĩ ga ciama itiganĩte iria ciũmbĩte ngwatanĩro ĩno ya Azimio la Umoja, gũkũ makĩhĩta kwambĩrĩria mĩbango ya kwĩharĩria gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Just the way PNU is a party of national unity, Azimio ni chama cha kuazimia umoja wa taifa letu, na hatutakubali tugawanywe ama tugawanyike. Azimio letu ni kuunganisha Wakenya, taifa hili liwe taifa moja la Wakenya wote bila ubaguzi ya shareholders na non-shareholders. Kwa hivyo sisi lazima tuwe kule, kuko na team ambayo inataka kubandilisha hiyo, na hiyo team nyingine ni Azimio la Umoja ikiongozwa na Baba Raila Amolo Odinga. The stronger PNU, the stronger Jubilee, a stronger Wiper, a stronger now Kenya, and a stronger ODM, a stronger DAP equals to a stronger Azimio. Gerivotera Kameme TV, Jitago Maura, Wagunya. Tore oshigie oteti munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni akomithitie atongoria thiini wa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza aria mambikite kuhura uteti wa mwaka wa 2027 na 2032 akiaria ari mwena wa Matasia kaunti-ini ya Kajiado. Rigathi augite ni kieha kuona atongoria magikirira uteti wa matuko magoka mwaka umwe tu thutha wa githurano kinene handu ha gwikirira gutungatira muingi uria wa macagurire. Riri miahu ngũrani ya gĩũteti ĩrathiĩ na mbere kwarĩra mĩtaratara ya gĩũteti mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ni akomithitie atongoria Kenya Kwanza aria makoretwo makihura uteti wa mwaka wa 2027 makiria kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya. Akiaria ari mwena wa Matasia kaunti-ini ya Kajiado hĩndĩ ya kũrugũria tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere iria ikinyanĩirio kũgerera kĩgĩna kĩa NGCDF. Rigathi augĩte nĩ kĩeha kuona atongoria magĩkĩrĩra ũteti handũ ha gũtungatĩra mũingĩ ũrĩa wa macagũrire. Wacha tumechaguliwa juzi. It is an insult to the people of Kenya to talk about the next election. It is very insensitive. It is lack of political acumen. It is having a disconnect with the people of Kenya to talk about succession years to come. The conversation in Kenya today is about fertilizer, is about building markets, is about making life easy for the people of Kenya. Oho ni atĩtĩrithitie bata wa mũingĩ na atongoria kuma gĩtarũ kĩa Mount Kenya kũnyitana na kwaria na mũgambo ũmwe nĩguo makorwo na uga maũndũ-inĩ ma ũthii wa na mbere wa bũrũri amu ita rĩtarĩ ndudu rĩhũragwo na njũgũma ĩmwe. O kahinda-inĩ kau Rigathi nĩ arutĩte mũkana kũrĩ arũgamĩrĩri anene a mathukuru ma secondary na junior secondary arĩa makoretwo makĩaga gwĩtĩkĩria ciana cingĩre mathukuru-inĩ maya kumana na wagi wa bithi kana kwaga indo iria cibataranĩtie kũingĩra macukuru-inĩ, akiuga nĩ mekũbutwo wĩra. The Ministry of Education has released money, capitation for junior secondary school, for primary school, for secondary school. Mwalimu asikue mtu ambaye ako na mambo yake na hao watoto wakubaliwa wasome. Mambo ya JSS, mwalimu yeyote ambaye atapatikana amefukuza watoto ati mambo ya uniform
mambo ya desk, sijui mambo ya nini. Kabla hiyo mtoto afike nyumbani kwa mzazi yake, mwalimu atakuwa ametangulia kwenda nyumbani kabla mtoto afike. Akiaria ciĩgiĩ ũtonga wa bũrũri, Rigathi nĩokĩrĩire atongoria ngwatanĩro ya Azimio arĩa makoretwo makiuga ũtonga wa bũrũri nĩ ũmũcete rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza, akiuga makorire thirikari ya hau kabere ĩkombete mbeca hatarĩ kĩharĩro, ũndũ ũrĩa ũrathatĩtie ũhoti wa thirikari ya President William Ruto wa kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Kenya. No rĩu maũndũ nĩ mega na Kenya nĩmekwambia kũigua ngũrani. Mekuta deni ya 9.6 trillion ilichukuliwa na ile watu ya handshake. Na ukipata deni lazima ulipe. Rais ameng'ang'ana na hii maneno ya madeni for 1 year, ndio imeingia laini sasa. Na ndio Januari hii rais ameanza sasa kwenda kufanya kazi kwa sababu uchumi umeanza kurudi kwa laini. And I can tell you there is light at the end of the tunnel and things are okay. Na wale ambaye wanasema ati uchumi ni mbaya walikuwa ndani ya serikali ya handshake na hawakuwa naongea. Rigathi akoretwo akiuga kũrĩ na andũ marĩ na njama ya kũgayũkania atongoria na mũingĩ wa gĩtarũ gĩkĩ nĩguo meguneo kĩũmbe mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027, kũrĩa atongoria kaunti-inĩ ya Murang'a makoretwo makĩendekithia mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro akayũkia gĩturwa kĩa mũnini wa president handũ ha Rigathi wa Gachagua. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Na ona thutha wa igoti gukinyaniria kanjo nene ya ugitiri ndire na mahinya ma gutuma maabitha a borithi bũrũri-inĩ wa Haiti, riu President William Ruto ni akinyiririe thirikari no eguthie na mbere na mubango uyu. Gĩikaro-inĩ na nyũmba ya mohoro ya Reuters, Ruto ugĩte kĩrĩa igoti rĩrabatara nĩ wĩira wa kuonania bũrũri wa Haiti ni ũrabatara ũteithio kuma bũrũri wa Kenya, na wona thirikari yatemania wĩira ucio no ithie na mbere na mĩhang'o ya gutuma maabitha a borithi bũrũri-inĩ ucio wa Haiti. Itwa-inĩ rĩrĩa rĩrĩga kũrekererio rĩkĩhingĩrĩria mũbango wa thirikari gũtũma maabitha a borithi mĩhang'o-inĩ ya gũcokia thayũ bũrũri-inĩ wa Haiti, rĩakinyanĩirie mũbango ũyũ nĩ mũgarũ na gatiba. Mũcirithania Chacha Mwita akiuga kanjo nene ya ũgitĩri wa bũrũri rĩrĩ na ũhoti kĩwatho wa gũtua matua ta macio, o tiga tu hoka nĩ mbirarũ cia KDF, na akĩheana mũkana wa gũtwarithia na mbere mũbango ũyũ. No riu President William Ruto gĩikaro-inĩ na nyũmba ĩmwe ya mohoro we augĩte ũyũ nĩ mũbango thirikari ĩkinyĩrĩirie ĩgũtwarithia na mbere. I think there is a misinterpretation of what the court did. Ona gũtuĩka mĩhang'o ĩno nĩ hĩtũkĩtio nĩ ngwatanĩro ya ũrũmwe wa kĩmabũrũri UN, wagi wa ũiguano gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya na Haiti nĩ ũmwe wa marĩa macũngĩrĩirie igoti kũrũgamia mĩhang'o ĩno. Ruto agĩtarĩria kĩrĩa kĩrabatarania nĩguo thirikari ĩtĩkĩrio gũtũma maabitha a borithi Haiti nĩ ũira kuma bũrũri wa Haiti wa kuonania nĩ marabatara ũteithio kuma bũrũri wa Kenya. We already have a bilateral relations with Haiti. All that needs to be done now is for Haiti to make a request to Kenya, and the mission will go ahead. So that mission can go ahead as soon as next week if all the paperwork is done between Kenya and Haiti on the bilateral route that has been suggested by the court. Thirikari ya bũrũri wa Amerika nĩ ĩrĩga kũnyita mbaru ikinya rĩa thirikari rĩa gũcokia cira riko ĩkĩregana na itua rĩa igoti. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrararakire ngwatanĩro ya Azimio, mũtongoria wa kĩama kĩa NARC Kenya Martha Karũa akĩũria thirikari ya Amerika ĩtheme kũingĩrĩra mwathanĩre wa bũrũri wa Kenya. We take note of the support expressed by the United States government for the Ruto regime to appeal against the ruling on the deployment of police to Haiti. It is our hope that all parties shall respect the independence of the judiciary and that foreign interests will keep off our national affairs. Cira wa kũregana nĩ mĩhang'o ya gũtũma maabitha a borithi bũrũri-inĩ wa Haiti wahandĩtwo nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Third Way Alliance Ekuru Aukot akĩruta mahĩtia thirikari nĩ kwagarara gatiba nĩ kwaga gũkuruhania mũingĩ mbere ya gũkinyanĩria mũbango ũyũ. Nĩ wega mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ mũtamburuko wa mohoro, twĩtĩkĩrie tũhũmũkie oro hanini twĩna riboti makĩria wona twacokereria.
Ni ukoretwo ugicariria mwana waku college ndugathinike ringi mwandikithie Span Institute of Technology college ya kiriu iria ĩ mwena wa Murang'a County o hau Keno Town. Guku Span Institute of Technology mwana athomithagio akaheo technological skills akoima ari njorua ya kothi iria arathomera ukawiyandikithie riu January intakes irathie na mbere uthomere kothi ta business, plumbing, electrical engineering, fashion and design, catering and accommodation, hair and beauty, driving na ingĩ nyingĩ. Arutani ni qualified kuhetukira KTTC igeranio ni cia NEC. Macerere Keno Town hakuhi na Golden Palm Hotel kana uhure thimu 0708-734-848. Span Institute of Technology, a hub of skilled hands and innovative minds. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Ihinda rĩa kuoya ikinya wĩgĩre kanyamu wĩige stress thĩ nĩrĩo rĩrĩ. Ndeto mwaki irĩ haha. Rĩu no wĩhotanĩre kuma 10,000 nginyagia 300,000 ndagĩka ĩno. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno ũraingĩra M-Pesa ũgekĩra paybill number 155571 account ũgekĩra Kameme nayo amount nĩ ciringi 50 gũthiĩ nginya 1,000. Tumuloto marakwĩra ndũkamaĩrĩrie nĩamu ĩno nĩyo njĩra hũthũ kwĩhotanĩra kuma 10,000 nginyagia 300,000. Muthako ũyũ nĩ mũhĩtũkĩire BCLB na ndũtĩkĩrĩtio gũthakwo nĩ mũndũ wa thĩ wa mĩaka 18. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Mseni dereva tusimame. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Magana ma aikari a kaunti ya Mombatha arĩa marĩ na mũrimũ wa gũtunĩhĩrĩra maitho kana red eye rĩu mararoka hũgũrũrũ-inĩ cia iria gũthambia maitho na maĩ ma cumbĩ, makiuga ĩno nĩ ĩmwe ya njĩra cia kũhũrana na mũrimũ ũyũ ũrĩa ũkĩrĩrĩirie gũtherema kaunti-inĩ ĩno. Maya mokĩte rĩrĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yugĩte atĩ thengia ya kaunti ya Mombatha, Malindi na Lamu rĩu mũrimũ ũyũ nĩ wambĩrĩirie gũtherema kaunti-inĩ ingĩ arĩ nĩ hamwe na Kisii na Nairobi. Ngina wa Wandurwa nĩwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Hũgũrũrũ-inĩ cia iria hakuhĩ na gĩcukĩro gĩa ferry kaunti-inĩ ya Mombatha, magana ma aikari maramba kũroka haha gwĩthamba maitho mbere ya gũthiĩ gũthũkũma. Aya marĩ na mũrimũ wa gũtunĩha maitho kana red eye, mũrimũ ũrĩa ũratherema ta mwaki wa gĩthaka kaunti-inĩ ya Mombatha, Lamu na Malindi. Wĩtĩkio wa atĩ maĩ ma cumbĩ nĩ ndawa nĩguo ũramahe mwĩhoko wa kuona na to gwĩthamba gwiki, amu kũrĩ marekuĩra maĩ maya na cuba nĩguo matwarĩre family ciao mĩciĩ-inĩ. Na tumetumia hizi dawa hizi ear drops zinakuwa zisaidii vile, so watu wamekuwa sura zimebadilika kama umepigwa mangumi. So watu wote feri kile kimwaliwa, watu wakimwaliwa kwenye feri
wanakimbilia katika fuo za bahari kuosha nyuso ili kupata yale maji ya chumvi, angalau huwa yanaleta unafuu. Oga kidogo, lakini bado hatujapata ile favor. Mechi yami na stoki yangu hapa kwa kila siku, sababu wale watoto kutembea nao paka huku baharini ni ngumu. Sasa niwapelekee kwa nyumba. Murimo uyu wehereire muno mathukuru-ini na kuona uratambio na njira ya kuhutania na banene ya aciari matire na munyaka kuona riu maritari-ini ria arwaru. Ugonjwa hata mimi uliletwa na mtoto wangu kutoka shule. Aliuleta, nilitoka kazi nikiwa niko fiti, ile kunihagi dadi, kumbe ana ugonjwa wa macho, ukanianza usiku hatukulala mimi na mtoto katwa sumbuana. Hivi ninavyokuambia mama naye ameamka sura nayo imejaa tele. Kuringana na ndumiriri irerekereirio ni ministry ya ugima wa mwiri, murimo uyu riu ni wambiriirie gutherema kaunti-ini ingi. Kaunti ya Githii iri na murwaru umwe, Nairobi nayo ikiandikithia arwaru atatu. Niguo kurigiriria murimo uyu, Akenya ni moritio gwithamba moko maita maingi o ta uria kwahoteka, gwithema kuhuthira tauro irahuthirwo ni mundu ungi, gutheria indo kana kundu kuria kurahuthika micii-ini maita maingi. Dariri cia murimo uyu ni hamwe na gutuniha maitho, kuimba maitho oro undu umwe na maitho kuruta matongo. Aria mari na murimo uyu makiurio gwithema guthie wira kana thukuru, guthambia maitho na gitambaya kihehu angikorwo dariri ni ciihiriirie, oro undu umwe na gwithema kurigitira murimo uyu mucii angikorwo dariri ciaguo ni ciihiriirie. Serikali iangalie njia muafaka. Rangi ukiweka macho nazidi kuwa nyekundu kama umevuta bangi. Sasa nawe julikani inaponyesha wale nazidisha. Lakini sasa hili swala la baharini limepatia watu wengi sana nguvu. Dawa pia ni vizuri pia kwenda hospitali, dawa zipo, lakini sisi tunaamini pia maji ukiosha inakusaidia wewe pia kujikinga na macho ama kutoa vile vina ambavyo viko ndani ya macho. Haduine ha Kameme TV, Jutagugina wa Wadurwa. Na onjoria garajine imwe mwena wa Jua Kali kaunti-ini ya Nairobi mathiete na mbere na gutara hathara ya mamilioni ma mbeca thutha wa nenebe cia mwaki kumahofaniria na gucina indo ciothe iria irathondekagirwo kuo, ona gutuika kihumo kia mwaki ucio uria uratuthukire utuko wa ira gitire kiramenyeka. Kuria kwirwo mutino ucio uracungiririo ni waya cia thitima iria iracungiririe mwaki ucio gutherema na njira ya naihenya. Wambui wa Njuguna na riboti ino makiria. Mathaini ma hwaini muthi wa ira niguo mwaki wirikanite urambiriirie gwithegea garaji-ini imwe mwena wa Jua Kali kaunti-ini ya Nairobi, na mathaini ma utuku nenebe cia mwaki munene iratherema. Hathara ya mamilioni ma mbeca niyo onjoria ya matigitwo magitara, na kuringana na amwe aria twaranirie nao marekuwa mutino ucio ukorwo uracungiriirio ni thitima thutha wa ngari imwe kugutha gikingi kiria kinyitithanitie waya cia thitima hakuhi na garaji ino. Na hindi ria ngari ino iraguthire gikingi kiu waya icio nira kuobol na cirahutania plastic icio cirari iguru cirari na maratathi cirari fresh almost 600 pieces. Mwaki ucio uragwa ri andu aria marari thiri kwa mwanake witagwo Macharia matinamenya kwina mwaki iguru, koguo mwaki ucio urathire na mbere na kwithegea. Ngari matangi maria marahuthikaga gwikirwo wiro hamwe na indo ingi cia guthondeka ngari ni imwe gatagati-ini ka indo iria ihiriire mwaki-ini ucio. Peter Muhuhu agitutariria hathara iria aratara ni ya muigana wa ciringi milioni 3, na kuringana nake mutino uyu umucoketie thutha kundu kuraya amu no hindi arakoretwo ongerera indo cia wira. Ndahota gwika undu tondu ndana means cia guka guku ndigura twakihiro tondu hatiri andu marokire kuhoria mwaki on time. Ko gari liungua hapo ya customer yangu, hakuna vile lingevuruta juu iko na mguu imeungua, iko hapo chini. Sasa sasa bado na ngoja customer kuje ajue atasema ataongea naye nini. Ona kuri uguo onjoria ya moritie thirikari hamwe na atongoria kaunti-ini ino kumateithiriria niguo mahote gwicokaniriria kuona gutire kindu marahotire guthara hindi ya mutino ucio. Mali ya dhamana ya pesa ya mamilioni imeungua. Wale wanakuja kutusaidia, kaunti yako inaleta gari moja, alafu wanarudi wanasema maji imeisha. Tukiangalia distance ya City Council
ni pali tuko almost 1 kilometer na wako arrive on time. Sasa hiyo ndio tunafanya makosa kabisa. Mutino uyu uhanikite riri onjoria tauni-ini ya Kitengera kaunti-ini ya Kajiado matigitwo magitara hathara ya mamilioni ma mbeca thutha wa mwaki gututhuka hwai waira na gucina indo ciothe o nginyagia iratuika muhu. Wakakuja wakamaliza dakika 20 tena kuseti, ni kama hawakuwa tayari kwa kuzima moto. Ilifika mapema, moto ikiwa kidogo, wakazimazima wakatuambia maji imeisha. So ilitoka all the way from Mad River. Kwirikanite thima mwaki kuma kaunti-ini ya Kajiado ndinahota kuhoria mwaki ucio narua toria kurerigagirirwo kuona ngari irathireirwo ni mai mbere ya mwaki kuhora, undu uria uramacungiririe kuhoya uteithio kuri ruhonge rwa thima mwaki rwa Mavoko kaunti-ini ya Machakos. Hathara ya mamilioni ma mbeca niyo onjoria garaji-ini no maratara kumana na mutino wa mwaki uria urokire kumahofaniria mutino uria gukinyeria riu kihumo kiaguo gitari kiramenyeka. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nairobi, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Na riu gutire undu ta nganja urugamiriri wa thibitari nene ya Gatundu ni gucokio kuri thirikari nene thutha wa ihinda iraya ria ngucanio igie urugamiriri wayo akiaria ari mwena wa Gatundu. Minister wa ugima wa mwiri Susan Nakumicha nianiriire itanya ria thirikari kuyukia urugamiriri wa thibitari ino niguo gucokia riri na kugacirithia motungata kuri muingi. Na toria Matthew Ndung'u arataririe kuma Gatundu, thirikari ya kaunti ya Kiambu ikoretwo irumite kini gutwarithia na mbere mihango ya uramati wa thibitari ino, nao aikari na atongoria makienda urugamiriri wayo ucoke thirikari-ini nene. Thirikari nene riu niyaniriire kuyukia urugamiriri wa thibitari ya Gatundu na kumiambatiria gikiro kia rifaro niguo gucokia riri wayo thutha wa ihinda iraya ria makaya gatagati ka muingi ukinegena ni motungata kuhotoma. Minister wa ugima wa mwiri bururi-ini Susan Nakumicha niwe waniriire ikinya riu ria thirikari, akiuga na korwo gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi niugite ni kuhota kuramata thibitari ya Gatundu, ihinda ni ikinyu thirikari nene iyukia urugamiriri wayo niguo kugacirithia motungata. So we are going to work with the leaders, the political class from this area, together with the governor, the members of parliament, and I'm sure we'll do some form of public participation so that the people of Gatundu agree that the national government runs it. In the meantime, it was being run by Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. And for the record, that is our best referral hospital in the country. Akiaria thukuru-ini wa guthomithia manathi mwena wa Gatundu, Nakumicha ugite niguo thibitari ya Gatundu igunike na kigina kuma kuri thirikari nene no nginya ikorwo ikiramatwo niyo. Miario yake igiuka riri kwirikanite thibitari ino ni iriga gute milioni 500 iria ciekiritwo bajeti-ini no igicoka kweherio kumana na ngucanio ya uramati. You can imagine if it is under the tutelage of one of the best referral facility, then it is going to be one of the best facilities in this country. And the beneficiaries of that great facility are going to be the people of Gatundu, who will be the first people to get here whenever they have an issue. Miario yake ni nyititwo mbaru ni minister wa utungata wa muingi Moses Kuria, uria uhinyiriirie uramati wa thibitari ino no nginya utunyukithio thirikari ya Kiambu, akiuga ni thoni kuona utungata muru ukiheanwo thibitari-ini uria munene makiria kaunti-ini ino. Kwi andu angi menda mbia ici mwaciũmbia ti ati ciguthi guikio rũĩ. Kwi angi meteire meke atia moe nĩguo koguo mũreke ithuĩ twĩna thirikari ya William Ruto na ciaca haha tuoe thibitari ino nigetha mwaka tukahota kuleta bilioni 5 uguo nĩguo. Mwena-ini wake mũmbunge wa Gatundu ya Mũhuro Gabriel Kagombe akihinyĩrĩria bata wa thirikari nene kũiyũkia ũramati wa thibitari ya Gatundu ĩrĩa ugĩte nĩ ũmunyiginyigi wa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ aikari arĩa atungataga. Ningĩũria gavana witũ wa Matangi ũke gũkũ thibitari wone ũrĩa andũ marona ruo ũmaiguĩrĩre tha wĩtĩkĩre tũcaine thibitari ĩno ĩnengerwo andũ arĩa mekũhota kũmĩrana na arĩa mekũhota kũmĩhe mbia na andũ arĩa othe na gũtirĩ kĩndũ tũragwĩtia tũrakwĩra tu woe karamu ũcaine mbeca tũrehe thibitari.
Muingi wa Gatundu ukoretwo ugiteta ni kuheo motungata moru thibitari-ini uyu uria makoretwo makiorota ni kwaga dawa cia arwaru, mashini itiganite guthuka na gucungiriria ingi o gutumwo magethe motungata ma urigiti thibitari-ini cia andu kiumbe. Kuma thibitari-ini munene wa Gatundu gicigo-ini kia ubunge gia Gatundu ya Muhuro kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u. Nĩ ngatho Mathew nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Na rĩu andũ 30 nĩ maikĩtio ngono magĩkuruhanio na wendia wa bataraitha ya raithi hamwe na mbegũ cia kũhanda itakinyanĩire ikĩro kũrĩ arĩa njũge ikĩro, na mĩario ĩno yarĩtio nĩ Minister wa ũrĩmi Mithika Linturi arĩ kaunti-inĩ ya Naikuru, kũrĩa aheanĩte kĩĩranĩro gĩa gũthengia tũrĩa nĩ mehonge-inĩ cia ũrĩmi gũkũ akĩruguria macini 100 cia kũhũthĩka. Mwandĩki witũ Bataro wa Mwangi nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Thutha wa thirikari kwambĩka ũheani wa bataraitha ya raithi kũrĩ arĩmi nĩguo kũmahotithia gũtabania ũrĩmi wao na ũhũthũ, tũrĩa nĩ methogoro-inĩ ya bataraitha ĩrĩa ĩtakinyanĩire tũkoneka kuoya mweke ũyũ kwĩgeta wega gũkungĩria arĩmi wara na kũmenderia bataraitha ĩtakinyanĩire. Na nĩguo kũgitĩra mũrĩmi ũrĩmi-inĩ wake, rĩu thirikari nĩyanĩrĩire gũikio ngono kwa onjoria a maigĩrĩra 30 arĩa marakuruhanio na kwendia bataraitha ya raithi hamwe na mbegũ cia kũhanda itakinyanĩire ikĩro. And we believe that the contribution of the fake seed in this country has contributed to low production, especially on maize. And I want to request the farmers also to ensure that as they buy the seeds from the agro dealers, they make sure that they somewhere you scratch and then you send a number to confirm whether the seeds are fake. Akiaria hĩndĩ ya ũrugoria wa macini 100 cia umithia wa mbembe kaunti-inĩ ya Naikuru, Minister wa ũrĩmi Mithika Linturi nĩeranĩire wĩrutĩri wa thirikari harĩ gũtigĩrĩra gũtirĩ mwonjoria wa maigĩrĩro gũtigwo akĩinia gũtũ thogoro-inĩ ĩno ya bataraitha ĩtakinyanĩirie, kuona nĩ ũgwati harĩ gũkinyanĩria maciaro mega mĩgũnda-inĩ ya arĩmi. Mimi nataka wa concentrate sahindi na mambo ya usalama, kusaidiana na sisi kusanya hawa wakora wanaweza kuwa wanauza fertilizer au wakora wanauza mbegu guchi, ili tusanye wote tuweke njela pale wanapaswa kuwa ili wasiendelee kutapeli. We have realized that there are individuals who are importing also pests which are not meeting our herbicides which are not meeting our standards, and over the last 2 weeks we have managed also to address that issue, including arrest of some of the individuals who are importing herbicides which were also not meeting the standard of government. Kaunti-inĩ cia Kisii na Nyamira ũnyitanĩri wa honge itiganĩte cia wathani nĩhotete gũikia ngono onjoria 7 a mbembe cia kũhanda na bataraitha ĩtakinyanĩirie ikĩro, mũngũrũrio ũrĩa ũrathiĩ na mbere kwa ihinda rĩrĩ. Some were also handling uncertified seed that has not been inspected and passed as fit for farmers to access. Tunataka kuwaonya hawa watapeli kwa sababu hiyo sio biashara halali, hiyo ni biashara haramu. So we are going to crack down on them in all our centers. Kũringana na Chelangato Nui ũrĩa nĩ abitha wa KEPHIS, tũrĩa nĩmetuĩte mweke ũyũ gũkungĩria arĩmi wara, ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati rĩu rũhonge rũrũ rũkĩũria honge ingĩ cia thirikari kũnyitanĩra harĩ mũngũrũrio ũyũ. We found that there were individuals who were selling seed without a license. So it means they are contravening the law, because we are implementing the Seeds and Plants Varieties Act, which requires that only licensed institutions or individuals are supposed to sell seed. Ciĩgiĩ macini iria irugũrĩtio cia umithia wa mbembe, thirikari nĩyonanĩtie itanya rĩayo rĩa gũtigĩrĩra arĩmi matinorwo nĩ magetha mao kumana na kwaga macini ici, ũndũ ũrĩa kaingĩ ũcũngagĩrĩria mbembe kũgĩa na thumu wa aflatoxin. Ili wewe ukivuna mahindi yako, maharagwe, mchele, basi unapeleka inakaushwa to the right moisture levels so that mahindi isiweze kuharibika, maharagwe isiweze kuharibika. Ningĩ macini ici irahũthĩra hinya wa solar na itanyĩte kũgũithĩria mũrĩmi gharama ya umithia wa mbembe kuma ciringi 150 nginyagia ciringi 70. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtũrako nĩ Bataro wa Mwangi. Nĩ ngatho mũno makĩria we ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ Mutamburuko wa Mohoro, twĩtĩkĩrie tũkorwo tũkĩhũmũka oro rĩngĩ twĩna riboti makĩria wona twacokereria.
ti wega kwari na thimu hindi iria uratwarithia ngari. Akono nginya wari na thimu utumira hands free device. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Mhubiri wa kutangaza kinyume cha madaktari na madawa. Kwa hivyo hata mimi naona si mzuri na ndugu yangu, lakini ule ukweli usemwe. What's that smell? My mommy always says I'm a good girl. I can't wait for her to come today and tell me that again. Tukaripoti kwa polisi. Maana ni uvamizi ndani. Kika watatuelewa. Wewe ni kama uko na akili wewe. Tumweke kwa gari. Tumpeleke nyumbani. And Luis Diaz scores for Liverpool. 1-0 Chelsea. Did you ever doubt? Kameme TV tugutwikanagiria nduma nigetha wone utheri. Wirori wa Kameme TV ruga kunyita ugeni tuthie na mbere na tafarira yitu ya muthenya wa umuthi na tondu gutire mundu turagia iru akahoya thina kuru ni kuongorereirwo ni maundu maya mothe nikio Kameme TV tutamburukagia guoko gwatha tugakunengera kiande gitu ukaririra ho ukeiturura na ithuĩ tukagia na ihinda rĩa gukugiria maithori kiria gikurituheire tukahota gukwaura murigo wa thina ona wa meciria ni gucokia ngatho na njuge Ngai amarathime niguo kogwatha o muthenya wa Jumamothi ciehanda thaa 2 cia utuku Muthee Kiengei-Guka wa Nairobi agakunengereria kiande giake ukaririra ho na ndio kugia nyumba yakwa urukaiga aje kile rukihingo niko gitigarite niguo kogwatha na Kameme TV. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Na rĩu o mwaka andũ matanyihĩire 42,000 nĩ monekanaga na mũrimũ wa cancer gũkũ bũrũri-inĩ, na atumia matanyihĩire 6,000 nĩo makuaga kumana na cancer ya nyondo. Gũkũ nao angĩ matanyihĩire 3,000 magakua kumana na cancer ya njĩra ya ũciari o mwaka. Gikundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Roche nĩ kĩmwe kĩa ikundi iria ikoretwo ikinyitanĩra na thirikari kũhĩtana na mũrimũ ũyũ na njĩra ya gũtigĩrĩra andũ nĩ marathurimwo mahinda kwa mahinda mũrimũ ũyũ ũtanakũrĩrĩra mwĩrĩ. Wangui wa Mwirũrĩ nĩwe ũtũharĩirie riboti ĩno. Mũrimũ wa cancer nĩguo wa kerĩ harĩ ikuũ iria ciumanaga na mĩrimũ ĩrĩa ĩtarĩ ya kũgwatanio, na cancer ya njĩra ya ũciari na ya nyondo harĩ atumia arĩ cio itongoretie harĩ ikuũ iria ciumanaga na mũrimũ wa cancer gũkũ bũrũri-inĩ. Na kuona andũ aingĩ makũrĩkanaga marĩ na mũrimũ ũyũ wa cancer ũrĩkĩtie gũtherema na njĩra nene, ũndũ ũyũ arĩ kumana na andũ kwaga gũthũrimwo tene. Andũ 42,000 nĩ makoretwo makĩonekana na mũrimũ ũyũ o mwaka, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcangĩra harĩ ikuũ nyingĩ. We carry a quarter of the global disease burden in this continent, a huge proportion, and we're only addressing it with 1% of the global health budget. So it's a drop in the ocean. O mwaka atumia 3,800 nĩo makoretwo magĩkua kumana na kansa ya nyondo, kuona harĩ atumia 5 arĩa monekana na kansa ĩno ya nyondo, ana ao matininaga mĩaka 5 matakuĩte. Na nĩkĩo gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa Roche gĩkoretwo gĩgĩteithĩrĩria na njĩra nene harĩ ũthũrimi wa kansa. Actually 8 out of 10 will not be alive in 5 years. And as Roche we need to change that. We are looking at developed markets that are saying 4 out of 5 women are alive after 5 years. Why? Because diagnosis is happening early.
na kuona nĩ gũkoretwo na mawĩtĩkio matiganĩte megiĩ mũrimũ wa kansa ya nyondo kũrĩ atumia, ũndũ ũrĩa wonanĩtie harĩ ona mathenya harĩ gũthomithia mũingĩ ciĩgiĩ kansa. Gĩkundi gĩkĩ kĩa Roche kiugĩte nĩ ihinda ikundi itarĩ cia gĩthirikari ikorwo ikĩrutithania wĩra na thirikari nĩguo gũkinyĩra andũ aingĩ na mathomo marĩa mabatiĩ. Out of 100 female cancer deaths, we have between 85 to 114 maternal orphans that arise from it. These are children who will live without their mothers. Na harĩ kansa ya njĩra ya ũciari kũrĩ atumia, harĩ atumia 5,236 arĩa monekana na mũrimũ ũyũ o mwaka, 3,211 ao nĩ makuaga. Na kuona harĩ njĩra cia kũrigĩrĩria, Roche nĩ mahinyĩrĩirie bata wa airĩtu a thĩ wa mĩaka 15 gũkorwo makĩheo njanjo ya HPV ĩrĩa ĩteithagĩrĩria na njĩra nene, na oho gũtigĩrĩra atumia nĩ mathũrimwo kaingĩ kansa ya njĩra ya ũciari, na arĩa monekana na kansa ĩno makaheo ũrigiti mũkinyanĩru na ũrĩa ũbatiĩ. So the first 90 speaks to girls being vaccinated against this virus. We should have at least 70% of women screened with a high-performing test. For women who are screened and found to have disease, that's cervical cancer, that they are managed for the disease. Roche ũnyitanĩri na gĩkundi gĩa Kilele nĩ mendekithĩtie marĩhi ma mũrimũ wa kansa magũithio, na oho makiuga gũthamio kwa motungata ma ũrigiti kuma NHIF nginyagia SHIF. Ũndũ ũyũ ndũgakorwo nĩ ũgũthararia motungata ma ũrigiti wa kansa, kuona nĩ ũkũhatĩrĩria andũ aingĩ. Kenya has a very, very good, a very well-functioning HIV program. How do we leverage that great system and just add on parameters to test for non-communicable diseases? And as we're transitioning from NHIF to SHIF, and maybe as this woman is getting registered for NHIF, SHIF, for her to access treatment, it will take 2 months for that to mature, for her to be able to access that cover. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Na rĩu kĩama kĩa arutani a thukuru cia secondary gĩa KUPPET nĩkĩũrĩtie kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC ĩrũgamie kũrenga arutani igoti rĩa waki wa nyũmba cia raithi, naho ĩmacokerie mbeca iria marengetwo cia mweri ũyũ kuma mĩcara-inĩ yao. Akĩaria na andĩki a mohoro, mwandĩki mũnene kĩama-inĩ gĩkĩ ya Kelo Misori augĩte TSC nĩyagararĩte watho wa igoti thutha wa igoti rĩa gũcokia cira riko gũkinyanĩria itua rĩarĩo rĩa kuga igoti rĩa nyũmba cia raithi nĩ mũgarũ na watho. Thutha wa igoti rĩa gũcokia cira riko gũkinyanĩria itua rĩa atĩ igoti rĩa waki wa nyũmba nĩ mũgarũ na watho, rĩu kĩama kĩa arutani gĩa KUPPET nĩgĩtetete thutha wa arutani kũrengwo igoti rĩrĩ. Mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ ya Kelo Misori nĩokĩrĩire kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC nĩkĩrĩa augĩte nĩyagararĩte watho wa igoti, na ũguo ĩkorio ĩrũgamie kũrengwo kwa igoti rĩrĩ. Many members from around the country have shared their payslips with us, and all indicate that the Commission deducted the tax from the January 2024. Misori nĩathĩte kamĩtĩ ya TSC ĩcokeria arutani aya mbeca iria marengetwo mweri-inĩ ũyũ narua ta ũrĩa kwahoteka. KUPPET demand the immediate release of the legally deducted taxes to teachers. The Teachers Service Commission action only demonstrates its willingness to disobey the law. Such action fits in a disturbing pattern where public authorities obey court orders at their own convenience. Ũrũgamĩrĩri wa kĩama gĩkĩ nĩ wĩhĩtĩte gũthingata mawatho mothe harĩ kũgitĩra arutani aya hamwe na mĩcara na njoherera ciao. Kitu isidishwe, wasiendelee kutoza walimu, na ikiendelea sisi kama wanachama wa KUPPET tunajua mambo mingi vile tutafanya. Oho kĩama gĩkĩ nĩkĩũrĩtie thirikari gũthingata mĩtaratara ya kũgitĩra arutani, kuona ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ maritũhĩirwo nĩ ngarama ya mũtũrĩre. Amid the grave economic difficulties that teachers and indeed all Kenyans face, the last thing we expect from responsible employer is the making of illegal deductions
on workers' pay slip. Kuhana ũguo KUPPET nĩ hinyĩrĩirie kuga ndĩrĩ yanyita mbaru kũrengwo kwa igoti rĩa waki wa nyũmba cia raithi. With the canvas of this matter by the Court of Appeal, it put to rest any blatant arrogance to manage the teachers' payroll. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. Na mũmbunge wa Kasarani Ronald Karauri augĩte nĩ harĩ bata kũhĩtũkio watho bunge-inĩ wa kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra kũgayagwo kũringana na wũingĩ wa andũ, kuona kũrĩ na icigo bunge nyingĩ irahinyĩrĩrĩka nĩ gũkorwo cirĩ na wũingĩ wa andũ, na arĩtie o hĩndĩ ya kũheana basarĩ ya mirioni 15.7 mwena wa Kasarani kaunti-inĩ ya Nairobi, iria igũteithia hanene arutwo a form 1 na makĩria arĩa mararemetwo kũingĩra thukuru-inĩ cia secondary nĩ kwaga mbeca. Nĩ uheani wa basarĩ kũrĩ arutwo ũrĩa ũtabanirio mwena wa Njirũ gĩcigo bunge gĩa Kasarani wa ciringi mirioni 15,700. Ndio acha ukabidhiwe cheki yako. Hiyo cheki hebu ni pesa ngapi? Basarĩ ici iheanĩtwo kũgerera mũmbunge wa Kasarani Ronald Karauri igunĩte arutwo a form 1, kuona arutwo aingĩ mamũkĩrĩte ciringi 10,000 o mũndũ, na arĩa mataingĩrĩte secondary nĩ kwaga ũhoti makarĩhĩrwo bithi yothe. Hatujapata allocation yote ya CDF, lakini ile kidogo tumepata, kwa sababu shida kubwa tuko nayo ni ya form 1s. Wameambiwa report shule na wengi wao hawana uwezo. So vile tumefanya na ile funds kidogo tumepata kama Kasarani constituency, tumeweka form 1s kama priority to allocate form 1s wale wamekuja waka apply bursary, na tukafanya vetting na documents zao ziko sawa, wote tumewapatia 10,000 ndio waweze kureport shule. Karauri augĩte namba nene ya arutwo arĩa matanagunĩka na basarĩ ĩno yumanĩte na wũingĩ wa andũ Kasarani, akiuga rĩu nĩ harĩ bata watho ũhĩtũkio wa mbeca kũgayagwo kũringana na wũingĩ wa andũ, kuona kũrĩ na icigo irahinyĩrĩrĩka. Shimua sana kwa sababu nimeteseka, nimejaribu mpaka Equity, nimejaribu kwingi ndio nipate usaidizi. Niko na watoto 35 kwa nyumba yangu, bwana yangu naye ni mgonjwa na mimi ni mjane. Babake aliweza kutuacha 2021 kwa ugonjwa wa kansa, tukatumia pesa mingi lakini akatuacha. Mimi sasa tu ndio mzazi wake, nimepata 10,000 na ninashukuru, na ninaomba pia kama naweza tupata msaada, kwa sababu tulitumia pesa yote ya kansa. Bwanangu alituacha, nikawachwa na hao watoto, kuna mwingine amefikia P1 ndio anamfuata. Ũhoro ũyũ nyitĩtwo mbaru nĩ MCA za mwena ũyũ magĩtongorio nĩ MCA wa Clay City Mwaura Samora, arĩa maugĩte mbeca ingĩgayanio na kĩhoto icigo iria irĩ na andũ aingĩ no igunĩke na igĩe na ũthii wa na mbere mwega. Watu wanakuja watu 3,000 kwa ward moja. Hebu sasa eka MP hapo na ward 5, tuongelea watu 20,000. So ile kitu tungeomba ni hiki kitu 1 shilling 1 vote ikue actualized. Hiyo itakuja kusaidia watu. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Nyambura wa Kĩruba. Na nĩ tũgũkorwo tũgĩkiria oro rĩngĩ na riboti ĩyo ya Nyambura wa Kĩruba, na wana twacokereria nĩ tũgũkorwo na riboti makĩria arĩ nĩ hamwe na marĩa tũkũharĩirie thĩinĩ wa mbĩtĩka iharo-inĩ. Thiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Nimeuma kamawe na mwasikia uchungu. Nikajua haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu. Ai, mwasikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama sikiza tune yako, dial *811 *616#.
Jumamothi tariki 3 February, Jose Gatutura aragwetera dumo ya 1+1 equals 2. Surprise launch ya nyimbo igire Jose Gatutura 10 years in music. Nekoria Ashaki Gardens Roiro kunigania na Spamol Thika Road. Dumweno 1+1 equals 2 Eka Rubione Waithakawa Jane Koroga Mzima Wasubu Wanja Asali Gazewa Jerry 90K Mike Roa Kajay Sali Mike Moremi Joyce Wabara Psych Junior Nagyaige Wagoyo ugakorwo live on Facebook Jose Gatutura. Jose Gatutura ni magaretio ne Urban Vacations, Dama Mobile Spares, Auto Empire, Finsco Africa, West Hill Shelters Limited, Jumbo Pay, Koigera, no matano majomo. Oya mzito wewe hebu kam nikuplug, niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wetu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote, magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze, na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msiana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Ni ukoretwo ugicariria mwana waku college ndugathinike ringi, mwandikithie Span Institute of Technology, college ya kiriu iria ĩ mwena wa Murang'a County o hau Keno Town. Guku Span Institute of Technology mwana athomithagio akaheo technological skills, akoima arĩ njorua ya kothi iria arathomera. Ukawiyandikithie riu January intakes irathie na mbere. Uthomere kothi ta business, plumbing, electrical engineering, fashion and design, catering and accommodation, hair and beauty, driving na ingĩ nyingĩ. Arutani ni qualified kuhetukira KTTC igeranio ni Shanek Maserere Keno Town hakuhi na Golden Palm Hotel, kana uhure thimu 0708-734-848. Span Institute of Technology, a hub of skilled hands and innovative minds. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ tũkĩrika iharo-inĩ citũ. Meharĩrĩrie ma mahenya ma gũtua ng'ongo ma Sirikwa Classic marĩ ndagĩka cia mũthia mbere ya mũkũhanĩka Jumamothi no gĩcagi-inĩ kĩa Lobo Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Kenya kũhĩtũkĩra kĩama kĩa mahenya kĩa Athletics Kenya mekuhũthĩra mahenya maya gũcagũra ateng'eri arĩa magatũmwo mbĩtĩka cia gĩtarũ kĩa Africa tarĩki 25 mweri wa kerĩ bũrũri-inĩ wa Tunisia. Rĩrĩ nĩ ikereka rĩa kana rĩa mahenya maya marĩa marugũririo kũririkana gĩkuũ kĩa Agnes Tirop thutha wake kũragwo mweri wa 11 mwaka wa 2021. Athaki matanyihĩire 25 kuma nja wa bũrũri nĩ meyandĩkithĩtie gũkanyita itemi. We are ready on the ground. We are now doing almost 90% of the work. The remaining 10% will be done by tomorrow. I want to say that when it comes to preparations, the ground is ready. The start list for those who will participate is already given out. And I want to say that the participants are all over the world. We have 18 countries coming to participate in this event. We already call it a challenge, and that is part of the challenge. Dust is part of the challenge. Even mud is part of the challenge, and that is across country. We get everywhere. But this time round, we'll be missing dust. It is the only missing thing. We'll be missing dust because of the prevailing weather conditions, and two, the area that was so dusty last time was being done, and you can see at the background already grass.
Na mbitika cia mwaka uyu cia Magical Kenya Open cia arume na atumia ikereka ria mwaka uyu ni ciruguririo muthenya wa umuthi na muthiururuko wa mbere wa atumia ukambiriria mwena wa Vipingo tariki 8 nginya tariki 11 mweri wa keri, na cio cia arume ciambiririe tariki 22 nginya tariki 25. Kungi timu ya tennis athaki aria mari na mawathe mahuthagira wheelchair ni mambiririe mehaririria mbitika cia gitaru kia Africa iria cikahanikira Nigeria kwambiriria tariki 7 mweri uyu. Ng'ang'a wa Nyokabi ari na riboti ici na njira ndaya. Mashindano maya na maria ni ma mwaka nimo manene muthako-ini uyu gitaru-ini kia Africa irathiro na gatagati, na kuria marehaga hamwe athaki a muthako uyu kuma ituri ciothe cia thi. Mwaka uyu mashindano ma iritu marehete hamwe athaki 120, atano mari a guku bururi-ini guku namo marume makirehe hamwe athaki 156, 18 mari a guku bururi-ini. We shall have 8 Kenyan professionals, 3 regional professionals, along with our 6 amateurs who will be participating in the Magical Kenya Open, and 5 ladies will participate in the Magical Kenya Ladies Open. Before the Kenya Open, we shall have something called Golf for Good. This is for the disabled professionals. There will be 10 of them. Akiaria hede ya kuruguria mashindano maya, Minister wa mathako Babu na Mwamba neranĩire wĩrutĩri wa thirikari kuona nĩ waigithia nene a mbĩtĩka ici makiga keheri-inĩ ciringi milioni 400. I want to assure the golfing fraternity that we value this partnership, the partnership we have with the entire leadership of the golfing fraternity, the Kenya Golf Federation. Mbĩtĩka cia airĩtu igathakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Vipingo kaunti-inĩ ya Kilifi, gũkũ nacio cia arũme igĩthakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Muthaiga. Akenya undu umwe na agendi makihoyo kwiyumiria na njira nene gukenerera mwago uyu. To the whole world, karibuni Kenya. We are ready for you to host you and to give you an incredible magical experience in magical Kenya, the land of Hakuna Matata. Kugene ate athaki 8 nio makarugamirira Kenya mbĩtĩka-inĩ cia tennis cia andu mari na wathe bũrũri-inĩ wa Nigeria. Gwetha tigiti wa mbĩtĩka cia Paralympics cia mwaka uyu. As Tennis Kenya, wheelchair tennis is one of our pillars, and we are very committed as Tennis Kenya to ensure that wheelchair tennis players get all the opportunities that we can give them, and this is certainly one of them. Timu ya Kenya iratanya kwigatira tigiti wa mashindano ma Paralympics rita rĩa gatano, kuona megatĩire tigiti uyu maita mana. Na athaki aya mari na matanya magwĩka wega mbĩtĩka-inĩ ici. It's not the first time. You have heard we have qualified 4 times before. We should now qualify the 5th time. All the way to Nigeria. Feeling like I'm like 95% ready or 100, because I get everything I want in training, because I have the help of the Tennis Kenya, and they have given us good coaches and everything in training. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ng'ang'a wa Nyokabi. Na riboti yo ya mathako ya Ng'ang'a wa Nyokabi nĩyo ĩgũtũhingira mohoro maitũ ũtukũ wa ũmũthĩ. Ngagũcokeria ngatho mũno makĩria we wakorwo ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mũtamburũko witũ wa mohoro, na kuma gũkũ na handũ-inĩ ha arĩa othe manyita itemi matongoretio nĩ mũheani wakwa wa mwerekera Jackson gutigirira ati mohoro maya ni magukinyira na njira igwete. Ngai na utuko mwega mutawari witu na njira ya shiko auma wagaki wa Muthoni. Utuko mwega, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Utuko mwega, nĩtwĩrĩgane. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.